So let's study about numerical integration. So write down the topic, numerical integration. So in numerical integrations, so there are three topics mainly. So one is Newton-Cotes method, and the other one is Gaussian integration, and the other one is Romberg integration. All right. So we have three types in the numerical integration. We'll be doing Newton-Cotes method today. So Newton dash COTES Cotes method. So in Newton-Cotes method, so integration गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई यस्तो फर्ममा दिएको हुन्छ fx dx. So limit a to b fx dx. So this will be given in the question हो अनि यो फंक्सनको हामीले यो लिमिटमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ. Limit from a to b where a is the lower limit and b is the upper limit. So numerical integration चाहिँ हामी डेफिनेट टाइपको इन्टिग्रलहरु जहाँ चाहिँ लिमिट गिवन हुन्छ त्यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन्सहरु मात्र गर्न सक्छौं. So that is one of the limitation of the numerical integrations. So in Newton-Cotes method there are different formulas, different rules. So altogether are 4 rules. So we'll be doing it one by one. So first there is trapezoidal rule. Trapezoidal rule is called 2-point formula. Then we have second one, that is Simpson's 1/3 rule, that is known as 3-point formula. Then we'll study Simpson's 3/8 rule, 3/8 rule, that is known as 4-point formula. Then we have Boole's BOOLES Boole's rule. So that is 5-point formula. All right, we have trapezoidal rule, and then we have Simpson's 1/3 rule, that is 3-point formula. Okay, then we have Simpson's 3/8 rule. Then we have Boole's rule. We'll study trapezoidal rule now. Trapezoidal rule, also known as 2-point formula. So in trapezoidal rule, हामीलाई के दिएको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि we are given the 2 points. Suppose these points are a and b. हैन, हामीले कुनै फंक्सनलाई a to b हामीले के गर्नुपर्ने छ, इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ हो. सो 2-point फर्मुलामा यो हुने भयो हाम्रो. सो यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ट्रापेजोइडल को इन्टिग्रेसनलाई IT भनेर डिनोट गर्छौं. सो IT will be equals to h/2 f of a plus f of b, where h equals to b minus a by n, n meaning number of line segment. N is the what? Number of line segment.
So for a basic trapezoidal rule, दुईटा पोइन्ट छ, दुईटा पोइन्ट भनेको कतिवटा लाइन सेगमेन्ट हुने भयो 1, so that will be b minus a by 1 or simply b minus a. All right, so number of line segment के हुने भयो 2 point भनेपछि कतिवटा लाइन सेगमेन्ट हुने भयो, एउटा लाइन सेगमेन्ट हुने भयो. 3 point भन्ने बित्तिकै कतिवटा लाइन सेगमेन्ट हुन्छ, दुईटा हुन्छ. त्यो 4 point भनेपछि तीनवटा लाइन सेगमेन्ट हुन्छ. 5 point भन्ने बित्तिकै कतिवटा, चारवटा लाइन सेगमेन्ट हुन्छ नि. सो यो भनेको चाहिँ पोइन्ट हो हैन, ए र बी, दिज आर द पोइन्ट्स. सो यु हेभ 2 point, सो 2 point फर्मुला. अनि लाइन सेगमेन्ट कतिवटा भयो त, कतिवटा लाइन सेगमेन्ट काट्यो त्यसले, एउटा हैन. सो 2 point विल गिभ यु 1 line segment. So n is not the number of point in case of integration, so that is the number of line segment, please remember, right? So n is the number of line segment. So this is the formula for a basic trapezoidal or simply trapezoidal rule. We have a composite version of the trapezoidal rule as well. So त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं, composite trapezoidal भनेर लेख्छौं. यही नम्बर 1 अन्तर्गतै अर्को सब टपिक composite trapezoidal rule. So why composite trapezoidal rule? Suppose if this range is very large, if this range is very large, हैन, so a र b चाहिँ एकदम ठुलो रेन्ज तपाईलाई दिएको छ भने, in that case तपाईले trapezoidal rule लाएर इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने you will get more error, हैन. सो त्यसलाई हटाउनको लागि के गर्छौं भनेर भन्दाखेरि we will be using composite trapezoidal rule. You will divide the whole range into small parts. So that is known as the composite trapezoidal rule. You have a formula for this. So multiple line segment, you will make it a multi-segment. Okay. So CT will denote composite trapezoidal. The first term remains the same, h by 2 fa plus fb. All right. Plus h into summation I equals to 1 to n minus 1 fa plus I into h. So that is the formula for composite trapezoidal rule. The basic trapezoidal rule means one line segment. Okay, the composite trapezoidal rule means multiple line segment. So यदि तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ ट्रापेजोइडल रुलबाट सल्भ गर्न भनेर भनेको छ भने, that will be a basic trapezoidal rule, हैन. तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ ट्रापेजोइडल रुल युज गर्न भनेको छ, तर n को भ्यालु चाहिँ 1 होइन अरु नै दिएको छ भने त्यो के हुने भयो, composite trapezoidal rule. Because basic trapezoidal rule we have n equals to 1. So trapezoidal rule having the value n other than 1, greater than 1 means that is composite trapezoidal. So क्वेशनमा तपाईलाई composite भन्ने वर्ड मेन्सन नगरिकन n को भ्यालुज दिन सक्छ, which is 2 or more than 2. त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले composite trapezoidal. So first is the basic trapezoidal for one line segment. It's composite trapezoidal for multi lines, multi segments. Okay, let us do a problem. So these are very easy if you remember the formula. Let us do any numerical. So write down the question. Evaluate integral I equals to (1 to 2) x cube plus 1 dx using trapezoidal rule. So question मा के भनेको छ, यो इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ using trapezoidal rule. So let's write down the solution. So what is a in the question? 1. What is b? 2. What is fx? X cube plus 1. So these are the things given in the question. Now we can apply the formula. यहाँ के बनाएछ, trapezoidal मात्र बनेको छ, n को भ्यालु दिएको पनि छैन. So that is the basic trapezoidal IT.
So IT will be equals to के हुन्छ h by 2 f of a plus f of b. So what is h in this case? B minus a by n. So b is what? 2 minus 1 by number of line segment कति हुन्छ? दुईटा point हुन्छ basic trapezoidal. So number of line segment is 1. है? So basic trapezoidal n equals to 1. Number of line segment equals to 1. So that will be 1. Alright. So यो कति हुने भयो? 1 by 2 f of 1 plus f of 2. Alright. So 1 हाल्नु भयो भने कति हुने भयो यो 2 अनि 2 हाल्नु भयो भने कति हुने भयो 9. So 2 plus 9 divided by 2. That will give you what? 5.5. So 5.5 is the answer. So very easy. So you can do any problem by using trapezoidal rule. The limit may change and the function fx may be different. Okay. So let us do another problem. Let us try to do another problem. Compute the integral -1 to 1 e power x dx using trapezoidal rule for n equals to 4. So n equals to 4 को लागि गर्नुपर्ने छ. Solution. So what are given in the question? Here a is -1. Alright. So b is 1. N is also given as 4. And fx is given as e power x. So these are the information you get from the question. So यहाँनेरि trapezoidal rule use गर्नु भनेको छ. So trapezoidal rule means a basic trapezoidal. तर यो केसमा n कति भनेको छ? 4. So n4 means composite trapezoidal है. So n को भ्यालु गिभन छ र त्यो चाहिँ 1 भन्दा बढी छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो composite trapezoidal हुन्छ. So यहाँ composite भन्ने वर्ड मेन्सन नगर्न पनि सक्छ है त. So यहाँ word mention नगर्न सक्छ. So basic trapezoidal is for n equals to 1. Other than that, you will be using composite trapezoidal. So let us calculate the value of h, that is b minus a by n. B is 1 minus 1 plus 1 divided by 4. So that is 1 by 4. No, 2 by 4. 1 by 2, 0.5. Alright. So let us use composite trapezoidal. ICT भन्ने formula use गरौँ. So that is यो के हुन्छ h by 2 fa plus fb plus h into summation I equals to 1 to n minus 1 fa plus ih. So write down the values. This is 0.5. All right, 0.5 by 2. F of a is f of -1. F of b is f of 1 plus h is 0.5. So summation k extend huncha. I equals to 1 to n minus 1. N is 4 given. So 1 to 3. F a means what? -1 plus I is variable here and h kati cha 0.5.
Okay, now we'll put the values. 0.5 by 2 f of -1 कति हुन्छ e power -1 हुन्छ हो f of 1 कति हुन्छ e power 1 हुन्छ प्लस 0.5 अब यो समेसन यहाँनिर भित्र मल्टिप्लाई गर्दै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ i इक्वल्स टु 1 लिनुभयो भने यो के हुन्छ सो f of कति हुन्छ -0.5 हुन्छ हो प्लस i इक्वल्स टु 2 लिनुभयो भने के हुन्छ यो 2 into 0.5 सो 1 हुन्छ 1 1 कति हुन्छ 0 हुन्छ हो f of 0 हुन्छ प्लस त्यसै गरी तपाईले 3 लिनुभयो भने के हुन्छ सो यहाँ 3 3 into यो हुन्छ सो 1.5 minus 1 हुन्छ सो f of 0.5 हुन्छ हो ओके सो 0.5 by 2 e power -1 e power 1 यिनीहरुको न्यूमेरिकल भ्यालु राख्दै पनि हुन्छ प्लस 0.5 सो e power -0.5 प्लस e को पावरमा 0 1 हुन्छ यो प्लस e को पावरमा 0.5 so calculate all so you'll get the answer to be 2.3992 so in case of Simpson's 3-point formula you will be given 2 points 3 points total of 3 points and 2 line segments okay so यसको फर्मुला के हो त्यो हेरौं अनि यसको कम्पोजिट भर्सनको फर्मुला के हो त्यो पनि हेरौं so Simpson's 1/3 rule लाई IS1 भनेर डिनोट गरिन्छ so that will be equals to h/3 f of a plus 4 into fx1 plus f of b where h is same thing b minus a by n n is what number of line segment so in case of Simpson's 1/3 rule or 3-point formula the line segment will be 2 okay so this is your a this is your point x1 this is your point b a and b are the limit given in the question this is the third point so यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको h हुन्छ इन्टरभल अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको h हुन्छ सो यो पोइन्टको भ्यालु के हुन्छ a plus h हुन्छ त्यसैगरी यो पोइन्टको भ्यालु a plus 2h हुन्छ but that will be given in the question itself सो बीचको पोइन्ट भनेको यदि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको स्टेप साइज चाहिँ h हो भने यो पोइन्ट a हो भने सो यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ a plus h हुन्छ यो पोइन्ट भनेको a plus 2h हुन्छ that will be equal to b त्यसैगरी चारवटा पोइन्ट भने a plus 2h a plus 3h a plus 4h हुँदै जान्छ है सो अहिलेलाई यति भनेको so basic Simpson's 1/3 rule has n equals to 2 so in a problem if you are asked to solve by using Simpson's 1/3 rule having a value of n other than 2 greater than 2 means 3 or more than 3 in that case you need to use what composite Simpson's rule so basic Simpson's means n equals to 2 it's a 3-point formula okay if you divide this 2 line segment into multi segment then you will be using composite Simpson's 1/3 rule okay let's write down the formula for composite Simpson's 1/3 rule so ICS1 it is denoted as like this CS denotes composite Simpsons and 1 denotes Simpson's 1/3 rule composite Simpson's 1/3 rule means ICS1 write down the formula h/3 h/3 fa plus 4fx1 plus 2fx2
plus 4fx3 plus 2fx4 and so on plus fb. सो पोइन्टहरु धेरै आउँछ नि हैन. सो त्यो के हुन्छ h/3 fa plus fb लास्टमा छँदैछ 4fx1 2fx2. सो 42 हुन्छ. 4242 हुँदै जान्छ. जतिवटा पोइन्ट छ त्यति टाइम्स जान्छ त्यो. यसलाई चाहिँ हामी कम्पोजिट सिम्पसन्स भन्छौँ. ओके. सो सिम्पसन्स बेसिक सिम्पसन्समा हाम्रो के थियो h/3 fa plus 4fx1 र fb मात्र थियो. यो टर्म्सहरु थिएन. तर हामीले त्यसलाई कम्पोजिट गर्यौं भने के हुन्छ यो टर्म्सहरु पनि आउँछ. Let us do a problem by a basic Simpson and also by an composite Simpson. Evaluate the integration from 0 to pi by 2 root over sin x dx using Simpson's 1/3 rule. So Simpson's 1/3 rule, the value of n is not given, means it's a basic Simpson's 1/3 rule. The given is 0, the upper limit is pi by 2. Fx is what? Root over sin x. That is the fx. So let us calculate the value of h. In case of basic Simpson, it's b minus a by n. So that will be pi by 2 minus 0. So basic Simpsons ko lagi n 2 huncha. That is pi by 4. Got it? So we know is1, that will be equals to what? h/3 f of a plus 4fx1 plus fb. That was our formula. So हाम्रो के हुने भयो? दुईटा पोइन्ट छ, a भन्ने पोइन्ट, अर्को पोइन्ट के छ b भन्ने पोइन्ट. a तपाईलाई 0 दिएको छ, बुझ्नको लागि मात्र लेखेको मैले. यो पाई बाइ 2 दिएको छ. अर्को पोइन्ट हाम्रो x1 हुन्छ र यो x1 भनेको चाहिँ a plus h हुन्छ. h हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं. सो a plus h, a 0 छ. सो 0 plus पाई बाइ 4 कति हुने भयो? यो x1 पाई बाइ 4 नै हुने भयो हो. सो त्यसो भने हाम्रो के हुन्छ? h भनेको हामीले पाई बाइ 4 डिवाइड बाइ 3 f of 0 plus 4 into x1 हाम्रो कति छ? पाई बाइ 4 plus b हाम्रो कति छ? f of pi by 2. All right. So this is will be pi by 12. F of 0. So put here 0. कति आउँछ त? In radian. These pi values are in radian. So keep the calculator in radian mode. So f of 0 means 0 plus 4 into यो यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु त कति आउँछ? मैले चाहिँ यही लेख्दिए हैन. sin pi by 4 plus pi by 2 राख्नुस्, रुट ओभर लिनुस् हैन. सो त्यो भनेको रुट ओभर sin pi by 2 pi by 2 है. यो न्यूमेरिकल भ्यालु लेख्दिनुस् डाइरेक्टली यहाँनेरि. सो क्याल्कुलेट इट, यु विल गेट द रिजल्ट 1.1424. And let us do a last problem for today. By Simpson's 1/3 rule, having n value other than 2 means composite Simpson's rule.
So let us write a problem. Compute the integral integration 0 to pi by 2 root over sin x dx, the same problem, applying Simpson's 1/3 rule for n equals to 4 and n equals to 6 with an accuracy up to 4 decimal places. With an accuracy up to 4 decimal places. So दुईटा दिएको छ n equals to 4 को लागि पनि गर्नुस् अनि दुईटा n equals to 6 को लागि पनि गर्नुस् भनेको छ 4 को लागि हामी यहाँ गरौँ 6 को लागि तपाई घरमा गर्नुस् हैन अनि के भनेको छ आन्सर शुड बी अप टु 4 प्लिज डु फलो द इन्स्ट्रक्सन गिवन इन द क्वेशन है 4 डेसिमल प्लेस पनि त हामीले 4 ै गरिरहेका छौं हैन त्यही पनि 4 डेसिमल प्लेस भनेको छ भने प्लिज डु नट राइट द क्याल्कुलेसन इन 3 डेसिमल प्लेसेस ओके प्लिज फलो द क्वेशन let us do for one another you can do it हैन so for n equals to 4 को लागि म गर्छु so question मा के दिएको छ a is given as 0 b is given as pi by 2 fx is given as root over sin x n equals to 4 को लागि गरेछ त्यसपछि h भनेको के हुन्छ हाम्रो b minus a by n हुन्छ so b is what pi by 2 minus 0 by n will take a given n 4 in this case so that will be pi by 8 okay so h will be pi by 8 now let us do by using a composite trapezoidal rule using composite trapezoidal rule so हामीलाई के दिएको छ क्वेशनमा you are given इनिशियल पोइन्ट हामीलाई कति दिएको छ 0 a को ठाउँमा अनि b को ठाउँमा हामीलाई कति दिएको छ प्रब्लममा pi by 2 हो अनि सिम्पसन हो ट्रापेजोइडल हजुर कम्पोजिट सिम्पसन होला हैन थ्यांक यू सो कम्पोजिट सिम्पसन्स 1/3 रुल विल बी फर्मुला सो 0 देखि pi by 2 सम्म तपाईलाई रेन्ज दिएको छ क्वेशनमा सो n कति भनेको छ त्यहाँनेरि प्रब्लममा 4 चारवटा लाइन सेगमेन्ट डिवाइड गर्दिनुस् यसलाई सो दिस विल बी अ one लाइन सेगमेन्ट दिस विल बी अ two लाइन सेगमेन्ट सो एउटा लाइन सेगमेन्ट भयो अर्को लाइन सेगमेन्ट भयो थर्ड फोर्थ किन चारवटा लाइन सेगमेन्टमा डिवाइड गरे किनभने क्वेशनमा तपाईलाई n इक्वल्स टु कति दिएको छ 4 सो n डिनोट्स द लाइन सेगमेन्ट सो यो भन्ने पोइन्ट भनेको x1 भनौं यसलाई x2 भनौं यसलाई x3 भन्ने हो भने यो पोइन्ट भनेको a plus h हुन्छ यो पोइन्ट भनेको a plus 2 times h हुन्छ र यो पोइन्ट भनेको a plus 3h हुन्छ सो a भनेको 0 छ सो h भनेको pi by 8 छ भनेपछि यो कति हुने भयो pi by 8 हुन्छ सो 0 plus 2 into pi by 8 भनेको यो pi by 4 हुन्छ अलराइट सो यो कति हुन्छ 0 plus 3 pi by 8 भनेको 3 pi by 8 हुन्छ भयो सो x1 भन्ने पोइन्ट x2 भन्ने पोइन्ट x3 भन्ने पोइन्ट पनि हामीले निकाल्यौं यो दुईटा पोइन्ट गिवन नै छ क्वेशनमा ओके सो लेट अस यूज अ composite trapezoidal composite Simpson's formula ICS1 सो यो के थियो हाम्रो h by 3 f of a अनि हामीसँग x1 छ हो 4 into fx1 अर्को के छ x2 छ सो 2 into fx2 alright अर्को के छ x3 छ सो 4 into fx3 plus the last one f of b
सो अरू पोइन्ट हुँदै गएको भए 4242 हुँदै लेखिन्थ्यो हामीले है लास्टकोमा एफबी यो एफए अनि 4242 इन्टरमिडिएट पोइन्ट Now you know everything h by 3 so h भनेको pi by 8 so pi by 8 by 3 so pi by कति हुन्छ 24 f of a is f of 0 plus 4 into x1 भनेको हाम्रो कति छ pi by 8 plus 2 into f x2 भनेको कति छ pi by 4 plus 4 into x3 कति छ function 3 pi by 8 plus fb कति छ f pi by 2 all right you know fx equals to root over sin x given in the problem so put this value 0 this and calculate okay you'll get the result so pi by 24 so after calculating this I'm getting 9.0000 okay 09 to 4 decimal places write down the answer so 1.1782 Sir, yes for n equals to c त्यो n equals to 4 भयो भने a र b को बीचमा तीनटा पद हुन्छ कसरी so what is n please tell me